You're watching the Gambia Radio and Television Services, and welcome to this special program called The Forum. This is the first edition, and this program is designed to inform and educate our viewers on topical issues. And my name is Fatou Sane Sise, and my co-presenter Aida Job. Bokay ni ko Fatana waxe nonu bi moy ñëlbeen yoon programme bi nga xamne yeb yena ngay gis ñu ko yebane ci télévision bi muy programme bi nak liñ ci jublu moy ñu indi fi ay waxtaan yo xamne nit ñang ko waxtaane ci beddami nit ñang ko mënu ci suuf te mënuñ ko feñal ñu ñëw fi dajé fi indi fi ño xamne am nañ xam lool ci mbir yi ñu waxtaan ko modi di forum. Ok, comme Aida ya fale nyame mbadi ngolu na nyum programme o nyinka fo nyine di forum amum programme kutolti mi yalon ko ngangania pour kal kala mutandi kal karandi kol mi yalon ka ba dendin kel bela nyato talla na jate kende ya bunda na tanko bunda ni ku jama mi yalon ko ngole ngani ka ke nyum programme to wala na ngato kumandi di forum la ma mol kumandi la mi yalon ko bina jam pour na le kacha kol mi yalon ko mol bukafo bari di forum o ba landi la ken matola mobe yalo mimu. So I do na co-presenter. So as we just mentioned, today our guest is Dr. Jah, urologist. And we all know that sometimes we talk about the health of women and children, and we tend to forget the health of men, because men also have their own health complications. And today Dr. Jah is here to talk about something very, very important, because women, I would say, most of the time we feel they are more vulnerable, powerless, and they are often the greatest casualties of multiple problems in the world. But men also, they have their own problems. Not so, Doctor? Well, thank you for having me. Thank you for having me in the program. Okay. You are absolutely right. Yes. Men do have their problems, and I would probably beg to disagree that women have more of the problems. I think really more of the we problems bear the brunt. Well, men also have a lot of problems. I must say. Yes, I know. Okay, comme Aida nu ko waxe ci olof rek. Wa nonu la tay motax ñu indi ko fi comme niñ ko xamé jamono wu ci nek rek suñu waxtaan yeb ñu ko jëmele ci jafé-jafé yi jigéen ñi di am jafé-jafé yi xalé yi di am waaye mbiri góor yi duñ koy faral di waxtaane fi ci suñu programme yi loolu motax nak ñu ne ay góor yo xamné ñu ngi tok ci biir kër yi ñu ngi laaxu ak ay jafé-jafé yo xamné kenn du ko waxtaane ñu ngi laaxu ak ay jafé-jafé yo xamné ñoomit duñ ko feeñal ñu ngi laaxu ak ay jafé-jafé yo xamné en bi yépp sikka bi yépp dañ ko en jigéen ñi loolu motax nak ñu indi ko fi tay mom xam-xamam yépp mu ngi màcc ci mbiri góor ñu ne nak ñu indi ko waxtaane li nga xamné mom lañ fas yéene waxtaane Fatou. Ok, Aida bala ñoo sori am nañ tuuti mini information boo xam ne dañ ko am ci affaire yi topic bu ñoo waxtaanee tey so mun nañoo bàyyi suñu director bi mu play ko. We have a short segment for you on the topic of the day. An erection problem is when a man cannot get or keep an erection that is firm enough to have intercourse. You may be unable to get an erection at all, or you may lose the erection during intercourse before you are ready. If the condition continues, it is called erectile dysfunction. Erection problems are common in adult men. Almost all men sometimes have problem getting or keeping an erection. In many cases, the problem goes away with little or no treatment. In other cases, it can be an ongoing problem. If you have problem getting or keeping an erection more than 25% of the time, it is a problem. An erection problem that does not go away can damage your self-esteem and harm your relationship with your partner. It needs to be treated. Reproduction or making a baby is a simple and natural experience for most couples. However, for some, it is very difficult to conceive. For about 1 in 5 infertile couples, the problem lies solely in the male partner. More than 90% of male infertility cases are due to low sperm counts, poor sperm quality, or both.
Sperm abnormalities are a critical factor in male infertility. These abnormalities include low sperm count, poor sperm motility or movement, abnormal sperm shape. Risk factors for male infertility include aging, which can reduce sperm counts and motility and decrease the genetic quality of sperm, sexually transmitted diseases, which can cause scarring in the male reproductive system or impair sperm function, lifestyle factors such as smoking and substance abuse, long-term or intensive exposure to certain types of chemicals, toxins, or medications. For more, let's join our presenters in the studio. Once again, you're watching the program called The Forum, and in the studio here we have Dr. Jah. As we've just seen, we've highlighted something on erectile dysfunction and infertility. So, Doctor, you can go ahead. Tell us more. Well, these are topics that people find very difficult to talk about. And therefore I think it is very important that we come out in fora like this to talk about it. It does not, most people take it as a taboo to talk about these things, but it's really not a taboo. When we talk about them, it's a way of empowering. I think one of the things that happened in the past was that women issues were left behind as taboos, and therefore the women were forgotten in many things. And during the last 10 decades or so, people discovered that women were not talked about so much, and therefore people started talking about women issue so that we can empower women. The same way I think talking about men issues will definitely help empower them, tell them some of the problems they have, how they can seek for help when they have these problems, and what they expect in terms of treatment for some of these problems. We have mentioned two very important problems. One of them is erectile dysfunction, the other one is male factor infertility. We must be very clear about those two things. A man can have infertility and have no erectile problems. He can marry 4 wives if he wants, and he can have intercourse with all those 4 wives, but he will never have a baby. So that man is infertile. But you can have some men who actually cannot achieve sexual intercourse, and those men are considered to be to have erectile dysfunction. So they are two different problems. As an introduction, what we can say is that both of these problems have treatment, and they can be treated. And from what you have told me earlier, we want to talk more about infertility today, and then we see whether we'll have time to talk about erectile dysfunction as well. If not, we carry it on to another program. I think Ida can explain that. Wow. ñaari mbir la yoo xam ne mu ngi dal góor yi te jafe-jafe la bokk. Fogolo dañ feel too big or what? Foog naa dañ foog ne jigéen rek a war a waxtaanee. ñoo am seen problème. waaw léegi bu njëkk bi mooy nit ki nga doon góor. te sa góor yaa ni nga xam ne noonu la war a dëgëree. Fatou foog ñu wax ko nag. waaw su mu bëggee mu leer ñu ngi jégalu bu baax nag waaye foog ñu wax ni mu war a demee. waaw because am na ñoo xam ne ñu ngi si biti ñu ngi am problème bi waaye amuñ kuñ ko waxtaanal. léegi bu fekkee ne yow sa góor yaa mu ngi taxaw. waaye xëj na taxawaay bi du yàgga. wala booy sëy xëj na balaa ngaa egga nga ñàkk taxawaay boobu noonu. loolu góor yu bari ñu ngi am jafe-jafe boobu. dëgg la beneen bi ci toppam mooy te ñu koy jaawaale. mooy góor bi nga xam ne dëgg la góor yaayam mu ngi taxaw. mu ngi jóg ni mu war a jógee. mu ngi sëy ak jigéen ni mu war a sëyee ak moom waaye. du mun a am li nga xam ne mooy maniyam bi. dafa am ay jafe-jafe yu ci am. ba nga xam ne comme ni ko docteur waxee mun naa sëy jigéen yu bari di sëy ñoom ni góor a jigéen war a sëyee. waaye nag du mun a jóg. li ko waral mooy xëj na maniyam bi ni mu war a mel. melut noonu. bu ko defee nag ñuy xaw a jaawaale ñaar yooyu. loolu la docteur wax ni foog naa mu leeral ko ci olof ñu dégg ko ci moom. waaw mu ngoog docteur. waaw loo wax noonu la demee mooy ne di nga am góor yoo xam ne dinañ mën a sëy ni góor nu moo sëyee waaye man bi lu ñu war a understand fii nii mooy ne mbiri
pour mun a am góor yaabi mu taxaw nu mu war a taxawee mbir la ci boppam moom problème boppam la moom jëmukaay deret yi mooy affaire bi mooy fu deret yi dee jaar parce que mbiri pour cër bi jóg deret la deret mooy jaar ci cër yi mu am pression ci cër yi pression boo xam ne dafaa jóg deret boobu su munta des foofu noonu kon cër bi du mun a jóg naka la war a jógee loolu nag amul dara ci def ci mbiri mani bi naka la moo génnee fan la moo jaar mani bi nag xam naa dinañ ci wax ci kanam tuuti waaye mani bi fu mu fuñ ko dee defalee mu jógee fa dem fuñ ko dee store mu jógee fa time boo séyee mu génn ba fu mu war a génn nga teg ko foo ko war a teg mu jógee foofu noonu jaar ci cëri jigéen yi ba egga fu nene jigéen bi nekka loolu yëpp ay process yu rëy la yoo xam ne pour nit yi understand ko dina baax pour ñu mun a understand naka la nit di def ba léegi munta am doom fan si process bi mooy problème ba nit du mun a am doom loolu nag ak mbiri pour cër bi taxaw bokkuñ affaire duñ benn waaw parce que lu waral lii mooy ne léegi jigéen yu bari ñoom lañ dee gën a blame ne ñoom ñoo tax mënuñoo am doom fekk du loolu problème bi góor gi la waaye xëy na góor gi feel na too proud or too big pour wane ne du man dig jigéen bay jur rek waaw so moom moo amee responsibility bi xam naa ne tam fooguma ne sax mbiri pride rek la war a mbiri yu ci bëri ñàkk xam la ñàkk xam la ak culture bi nga xam ne moo yàggee noonu ñu ne kii jigéen bu jaasir la wala jigéen boo xam ne munta am doom la duñ xalaat ne góor tam mun na cee am cëram waaye pour ñu explainer leen rek mbiri fertility mbiri pour am doom in fact definition bi nuñ ko waxee ne loolu mooy tegtal kana munta am doom nekkul ci benn nit couple bi lañ dee wax couple bi moo infertile benn nit du infertile benn nit du mun a infertile ñaari nit ñooy infertile so couple bi moo dee infertile suñu ne kii ak kii jëkkër a jabar lañ jëkkër a jabar bi dañ infertile mënuñu am doom waaye doone jigéen bi rek dafa infertile wala góor bi dafa infertile lu laa tegtal loolu mooy ne yéen ay di nga gis ñaari nit yu sëy mënuñu am doom ñu tàggoo kii dem sëy ak keneen kële dem sëy ak sinam ñoom ñaar yëpp ñu am doom kon di nga gis ne couple bi moo dee infertile te ci gëstu yuñ gëstu yëpp gis nañ ne soo seetloo couple yu infertile yëpp ñett fukk si téeméer bu nekk téeméeri problème bu nekk ñett fukk yi góor gi mooy problème bi mooy sabab bi so 30% bi góor gi mooy problème bi beneen ñett fukk bi jigéen ji mooy problème bi soo ko seetloo 50-50 la den nga gis ne beneen 10% bi boobu noonu du ci ñoom ñaar kenn du ci ñoom ñaar ñoo ko share mix la kay ñoom ñaar ñoo ko share den nga am benn 20% boo xam ne xëj na mënuñ koo mënuñu explain lii lu tax ñaar ñi nii mënuñu am doom waaye scientifically mun nañu xam ne góor bi ak jigéen bi almost 50-50 la am na ñoo xam ne ci gëstu yuñ gëstu 35% lañ gis ne jigéen ji la 30% góor gi la waaye yooyu yëpp amut solo lu am solo mooy ne almost 50-50 la góor gi lu mu ci am loolu la si jigéen ji am si ñaar ñoo xam ne mënuñu am doom moo tax ñaar ñoo xam ne mënuñu am doom couple bi moo infertile su gaay di dem gisi docteur ñoom ñaar ñoo war a dem gisi docteur bi check yi ñu seet fan la problème bi nekka ñu mun leen a solval seen problème ooyee ñaar yooyu ne kii du góor waaw kan la ci ñoom ki nga xam ne munta jógal mu yàgga ak ki nga xam ne maniwam bi dafa am jafe-jafe ñaar yooyu kan laa cee mun a wax ne du góor well parce que léegi-léeg du góor rek dañoo nekk yoon dañoo nekk yoon waaw loolu ay xëj na loolu cultural la waaye ñun ci mbiri xam-xam góor ak jigéen lu ko tegtal nekkul ne ku mun a sëy la wala ku munta sëy la nekkul ne ku mun a am doom la wala ku munta am doom la am na jigéen yu bari yaa ngi leen a gis mais bi mun nañu wax ne sax duñ jigéen ok wala góor yu bari yaa ngi leen a gis mun nga wax ne doo góor waaye ñun fu ñu ko dee di base du loolu ñun fu ñu ko dee base si chromosome si lañ ko base si génétique factor bi waaw góor gi dafa war a nekk XY jigéen bi dafa war a nekk XX ñun foofu lañ ko dee base kooku mooy góor kooku mooy jigéen waaye dinaa try seet baɗigolu comme nga fale ñamen na programme min ka fay di forum mbole ke kanjam bi Dr.Jah ate mu urologist la wala mu ko mi musolu ye docteur soto ka familier gynecologist itel fala mu ke wala docteur oti atelom ke wala docteur oti ni en ke wala problème soto wala mu koy kole akol soto mi badendi la jate kende yala e kata tele ya comme musol ya soto nyamen ke wala ya soto nyamen bi dum ba min kacha kam bi akuma ya tabaka kantu ngajele ko ke wol falan i falan ka jate kende ya
ya ko dol soto comme anik ay da ya fo nyame wala mu ning ke wodol bi je futuwo pour yake ay bambang ay beteya aka ke problemoti ha way min fo jam wala mu ko wo bedden di yelo la tanyal la ke wonyimbala do fanam bi je wala infertility wala mu isaje kewo asa futuwo no asa be ke no ay beteya bari ata dingo soto no la nyin kete kulete mi yalon ko ku fulalom mol nyanta ka fatam fansi nka insa long kan tu ka jelo comme ay da ya fo nyame dol sa fo no kewonte bari ni ko kewonte ay ku jamale fudi ha so bi dum bole kacha kam bari hani kabi pour ka fale ko ñu programme ñu mun live lati nimi ko mi bal viewers on bal challenge lale nimi e comment soto e contribution soto wala mi kuma soto mi yalon ko ilafta ka la fa ñu programme to al sin call no le 4375 905 4375 hani kabi nsana Dr. Obula asitenten kacha nyina. Yes. Okay. Well, the evidence, I don't know whether to speak in English or in Wolof, but anyway. But really, the evidence that we cannot say this is not a man or this is not a woman just because they cannot make a baby is the fact that if they sought treatment, if they went for treatment, they can get treatment. Bari tamit doctor tamit comme que wax nañu definition bi manam wax nañu lan lay erectile dysfunction ak infertility. ñu jël ci line bala ñu hello hello Nice. Jama rek. Naga bigori bi. Alhamdulillah. Programme bi baax na trop waay. Jërëjëf. Man jigéen la waaye bi moom docteur bi ngeen am ku góor la ndax mun na wax ci mbiri jigéen. Pour mu wax ci affaire jigéen. Waaw. Waaye am na looy laajte rek. Loo bëgg a laajte. waaw comme maanaam man menstruation bi duma ko dee gis normal duma ko gisee comme tey ëllëg duma ko gis ba gannaaw ëllëg waat so def naa émat ñu woon ma ne naa ci spécialiste docteur boo xamante ne xam na mbiri jigéen torop so li moo tax maa ngeen laajte ci seen programme bi waaw boobu waaw am nañ ay docteur yoo xam ne docteur yi jigéen lañ. waaw ñooñu ñu ngi fi foog naa mun naa laa jox suma nomba boo paree nga call ma jox la ñooñu seen nomba si docteur yu jigéen yaa ngi fi. waaw mun nga ma téléphone 9905 777 bu programme bi jeexee nga ooma dinaa la jox ñooñu seen nomba waaye nag tey li ñoo waxtaanee yépp mbiri góor la jafe-jafe yi nga xam ne góor yaa ngi koo am yàgg nañ di waxtaanee mbiri jigéen ñi ñu ne tey nag jaaru na nag ñu waxtaanee mbiri góor yi docteur du noonu. waaw noonu la te comme nuñ ko waxee rek léegi nii mooy ne mbiri infertility couple bi la ñoo wax ne moo infertile koo xam ne mënuñu am doom couple bi la ñoo wax ne ñu mën a am te definition bi mooy ne ñaari ñoo xam ne sëy nañ for 1 year mënuñu am doom kooku la ñoo te ñu ngi dëkka te ñu ngi sëy te amul benn protection si sëy bi ñooñu la ñoo mën a wax ne mënuñu am doom agum exactly it's a very good point because am na ay gëstu yuñ gëstu yoo xam ne ñooñu nga xam ne wax nañ ne mënuñu am doom soo leen toppoon te fajuwuñ fenn demuñ ci benn façon yi docteur loolu Amérique lañ defee studies yooyu noonu gis nañ ne 23% fii ak 2 years dinañ am doom wala lu ko ëpp sax waaw soo ko seetloo ñoo xam ne dañ dee yàkkam ci 4 years di nga gis ne beneen 13% dinañ am dañ dee ñu jël ci line bi salaamaaleykum hello salaamaaleykum waaleykum